presentation perfect يعني as usual يعني. Ahmed, you can start. صباح الخير دكتور هشام، شكرا جزيلا. احنا النهارده هنتكلم على الجزء الثاني من المحاضره. احنا اول مره اتكلمنا عن نون اس تي acute coronary syndrome management in the CCU. النهارده هنتكلم عن ال ST elevation acute coronary syndrome. Worldwide, ischemic heart disease is the single most common cause of death, unfortunately still increasing. The relative incidence of STEMI is decreasing and non-STEMI is increasing respectively. لما يجي لنا عيان ب ST elevation myocardial infarction in the proper clinical context لازم يعني عشان أشخص ST elevation في كرايتيريا معينة لازم إن أنا أشوفها في السيرفيس ECG. أنا بقيس ال ST segment elevation in comparison مع ال J point. PR segment هي اللي بقيس in comparison ليها، بقيس عند ال J point. لو عندي ST elevation in lead V2 and V3 more than 2.5 mm in men أقل من 40 years or more than 2 mm in men more than 40 years or females more than 1.5 mm ده V2 or V3. In other leads لو ال ST elevation more than 1 mm أنا بشخص ST elevation myocardial infarction. لما يجي لي عيان أنا suspecting إن هو عنده ST elevation myocardial infarction بالsymptoms. أول حاجة طبعا بتتعمل ال 12 leads ECG لازم تتعمل within 10 minutes. ده الماكسيمم تارجت ديلي. لازم العيان يبقى connected على طول ب ECG monitoring with defibrillator capacity. لو ال ECG ما كانش فيه changes وانا still شاكك ان في myocardial infarction، بالذات لو شاكك في posterior myocardial infarction due to circumflex occlusion، انا بعمل additional posterior chest leads V7 to V9. لو عنده inferior myocardial infarction ST elevation myocardial infarction المفروض ان انا برضو اعمل right chest leads عشان اشخص right ventricular myocardial infarction. انا برضو العيان ده لازم اسحب له على طول روتين سيرم ماركرز، بس لازم ابقى فاهم ان يعني سحب العينه بتاعت المايوكارديال ماركرز دي shouldn't delay الريبرفيوجن تريتمنت. عندي بعض الاتيبيكال اي سي جي برزنتيشنز زي العيانين اللي ساعات بيجوا بباندل برانش بلوك، ليفت باندل برانش بلوك فور اكزامبل. عندي بعض الكرايتيريا اللي ممكن تمبروف الدايجنوستيك اكيورسي في العيانين دول. لو انا عندي concordant ST elevation more than 1 mm in leads with positive QRS complexes، او لو عندي concordant ST depression more than 1 mm in V1 to V3، او لو عندي discordant ST elevation more than 5 mm in leads with negative QRS complex. بالتدريج كده الكرايتيريا دي ممكن تساعدني ان انا اشخص ST elevation myocardial infarction في وجود left bundle branch block، ودي الشهيره بسكاربوزا كرايتيريا. لو انا عندي الكونكوردنت ST elevation بدي 5 points، لو ST depression 3 points، لو discordant ST elevation 2 points، لو انا عندي 3 points or more ده بيديني 90% specificity for diagnosis of STEMI. However, the sensitivity is low، يعني تقريبا 35%. وجود برضو right bundle branch block ممكن to confound the diagnosis of STEMI، فده ببقى ميال اكتر برضو ان انا لو انا شاكك ان انا اعمل للعيان early invasive strategy. بعض العيانين بيجوا مركبين بايس ميكر. لو عندي right ventricular pacing طبعا السيرفيس اي سي جي بيبقى فيه left bundle branch block، انا ممكن apply the same rules. however السبيسيفيستي بتبقى اقل من لو هو عنده native left bundle branch block. برضو ممكن يبقى عندي equivalent ECG للستامي وما يكونش فيه ST elevation، زي في ال isolated true posterior myocardial infarction. لو أنا عندي ST depression more than or equal 0.5 mm in leads V1 to V3 وعملت posterior chest leads ولقيت برضو ST elevation
more than 0.5 ملم، انا بشخص through posterior STEMI، والعيانين دول ممكن يبقوا كانديديت ان هم يعملوا برايمري PCI. عندي بعض السكيميك تشينجز ممكن تدينوت left main arterial occlusion or multi-vessel disease لو عندي diffuse ST depression in 8 or more surface ECG leads، وده كان associated ب ST elevation in AVR أو V1، ده ممكن indicate left main or left main equivalent coronary artery obstruction or significant 3-vessel disease. Regarding the treatment، انا اول لما العيان بيبريزنت ليا وتشخص ان هو ST elevation myocardial infarction، طبعا بعمل clinical examination سريع، بشوف الساتوريشن. لو لقيت العيان ده هايبوكسيك، وهايبوكسيك معناها ان انا لو لقيت الساتوريشن less than 90 or the oxygen tension less than 60 ملم mercury، لازم احطه على اكسجين. استخدام الروتين oxygen therapy is not recommended at all لو الساتوريشن more than 90%. لو العيان عنده significant pain، انا ممكن اديله titrated IV opioids. لو هو very anxious بديله mild tranquilizer زي البنزودازيبين. المين ستيت تريتمنت هو الريبرفيوجن ثيرابي، وانا لما بتكلم عن ريبرفيوجن ثيرابي في بعض التيرمز انا احب اكون عارفها، لان هي دي اللي بتحدد لي الوقت ان انا يعني احسب بيه هعمل ايه، هل اعمل برايمري PCI ولا ادي ثرومبوليسيس. لو احنا اتكلمنا عن الفيرست ميديكال كونتاكت، ده الوقت العيان بيبقى initially assessed by personnel who can obtain and interpret the ECG. ده ممكن يبقى physician, paramedic, nurse or other trained personnel في emergency medical system، وده ممكن يبقى في pre hospital setting او يكون upon arrival at the hospital. الستيمي diagnosis انا بحسبه من الوقت اللي انا عملت فيه surface ECG ولقيت persistent ST elevation or equivalent و associated with ischemic symptoms. البرايمري PCI strategy هو الامرجنسي coronary angiography وانترفنشن for the infarct related artery. القسم نفسه، لا البوست جرادويت كمان. الريسكيو PCI ده لو عيان اخذ فايبرينولايسيس والفايبرينولايسيس فيلد، انا بلجأ ان انا اعمل له emergent PCI. لو العيان اخذ فايبرينولايسيس وكان successful، بعمل روتين early PCI strategy. ده بيبقى زي ما هنتكلم بعد كده في خلال 2 to 24 hours. الفارماكو انفيزيف strategy ده الفايبرينولايسيس combined with يا اما PCI if failed fibrinolysis or routine early PCI لو successful. جوجل ميت. احمد حاجه زي دقيقه زوم كده. ميتنج يعني. لا انا يا جماعه لو سمحتوا كلكم تحطوا المايكس بتاعتكم على ميوت او ثابت. ميوت كل الناس ما عدا احمد طلعت وانا خلاص، عشان بس في ناس مش واخده بالها وفاتحين المايكس وده بيعمل انتربشن. كمل يا احمد. لما بيجي لي العيان هو ممكن يبريزنت different hospitals، ممكن يبريزنت في PCI center، ممكن يبريزنت في non PCI center، ممكن يكلم emergency medical system. انا ببتدي احسب الديلي من طبعا الفيرست ميديكال كونتاكت. لو العيان جاي في non PCI center او لو هو presenting للامرجنسي ميديكال سيستم، انا ببتدي زي ما باين في الفيجر ده ببتدي احسب التايم تو بي سي اي. لو التايم تو بي سي اي is less than 120 minutes، ساعتين، انا بفضل البرايمري بي سي اي استراتيجي، ولازم from the first medical contact الريبرفيوجن يبقى في خلال 90 minutes، اقل من 90 minutes. لو لقيت التايم ده ان انا العيان يعمل برايمري بي سي اي مور ذان 120 minutes، انا بلجا للفايبرينولايسيس استراتيجي طبعا لو ما فيش كونترا انديكيشن، ولازم العيان يريسيف الفيرست دوز اوف الريبرفيوجن ثيرابي الفايبرينولايسيس in less than 10 minutes. اما لو العيان presenting لبي سي اي سنتر، ده دايركتلي بيبقى طبعا بيعمل بي سي اي، وبرده التايم ويندو بتاعي ان هو يبقى less than 60 minutes.
ده summary للimportant time targets، وده مهم جدا في التعامل مع اي عيان presenting بستمي، لان الوقت بيفرق جدا. الماكسيمم زي ما قلنا time delay ان انا اعمل ECG والاي سي جي ده يبقى interpreted is less than 10 minutes. maximum expected delay from STEMI diagnosis to primary PCI عشان choose primary PCI strategy over fibrinolysis is less than 120 minutes. الماكسيمم تايم ان انا خلاص العيان ده presenting لبرايمري بي سي اي هوسبيتال، وانا هبتدي ان انا اعمل له برايمري بي سي اي، لازم يتعمل واير كروسنج in less than 60 minutes وريبرفيوجن. اما لو هو العيان ده transferred patient التايم ديلي لازم يبقى اقل من 90 minutes. زي ما قلنا برضو الفايبرينولايسيس، لو انا اخدت الديسيجن اوف فايبرينولايسيس لازم يبقى within less than 10 minutes عشان خلاص العيان ده اخد فايبرينولايسيس، عشان الفايبرينولايسيس ده كان effective with more than 50% ST resolution. ده بيبقى في بعد 60 to 90 minutes. لو العيان كان احمد الفايبرينولايسيس، معلش انا عايز اقطعك كده، لا عايزين التايم فريمز تاني. ايه دي fibrinolytic less than 10 minutes؟ دكتور هشام، لو العيان خلاص انا قررت ان هو هياخد فايبرينولايسيس ومش هقدر اعمل له برايمري بي سي اي نتيجه الديلي، لازم العيان in less than 10 minutes يكون ابتدى الفايبرينولايسيس. اوكي بص، هو عموما التايم فريمز ان المفروض العيان once he had the first medical contact او وصل الامرجنسي ديبارتمنت، المفروض انه within 10 minutes يكون معمول له ECG، ومش بس كده، والاي سي جي انتربريتد، يعني انتربريتبل اي سي جي within 10 minutes. اذا كان هيتعمل له هياخد فايبرينوليتيك، فالمفروض from the first medical contact ما يزيدش التايم ديلي اكتر من 30 دقيقه، وطبعا يا حبذا لو اقل بكتير. كل ما نقصر هذه المده كل ما يبقى احسن. اذا كان وصل المستشفى فلازم البرايمري بي سي اي يكون معمول within less than 90 minutes. امال ايه ال 120 minutes دي بقى؟ ال 120 minutes في الديسيجن ميكنج، يعني انا دلوقتي عندي عيان ST elevation myocardial infarction وعربيه الاسعاف وصلت، هل اوديه مستشفى على بعد اكتر من 120 دقيقه، يعني هتاخد ساعتين عشان اوصله، ولا اوديه سنتر قريب وابتدي له فايبرينوليتيك ثيرابي؟ طبعا قصه الفايبرينوليتيك ثيرابي في عربيه الاسعاف دي قصه اخرى. خلاص، فهي ال 120 دقيقة ديت عشان to take the decision whether لو كان أقل من 120 دقيقة عادة بنفضل نوديه the center في primary PCI capability. طبعا في نقطة بقى، في عيانين تانيين زي الكارديوجينيك شوك مثلا، فطبعا دولت أحسن بكتير إن هم يتعمل لهم primary PCI. الفايبرينوليتيك ثيرابي بتتاخد within a time frame of إيه يا أحمد؟ المفروض 12 hours. ما ينفعش بالظبط. تدي فايبرينوليتيك ثيرابي زي زمان، كانوا احيانا بعد 12 ساعه من 12 ل 24 يدوا فايبرينوليتيك ثيرابي يسموها ديلايد. ده خلاص ده كونترا اند، مفيش حاجه اسمها كده. الفايبرينوليتيك ثيرابي ان كانت هتتاخد بتتاخد within the first 12 hours. اوكي تمام ماشي يا احمد كمل. زي ما دكتور هشام كان لسه بيتكلم بالظبط، انا العيانين بقى اللي جاي لي بستمي في فيزز للستمي. الايرلي فيز ده from 0 to 12 hours، ده طبعا البرايمري بي سي اي if it will be done within the time range اللي احنا اتفقنا عليه اقل من 120 minutes هو الافضل. لو انا مش هقدر اعمل في خلال الفتره دي ممكن انا ادي فايبرينولايسيس. اما لو العيان ده بعد 12 hours primary PCI is the only available strategy. From 12 to 48 hours لو العيان حتى ما عندوش symptoms وستيبل it's preferred ان انا اعمل له primary PCI. اما لو العيان عدى عليه 48 hours routine PCI in asymptomatic stable patient is not recommended at all. لكن لو العيان still عنده symptoms في hemodynamic or electrical instability still ممكن اعمل له primary PCI. هنتكلم عن ال procedural aspects في ال primary PCI.
لو انا اتكلمت عن التكنيك الستانتنج is recommended over the balloon angioplasty. Of course, new generation drug loading stents is the preferred option over bare metal stents. Radial axis is preferred over the femoral axis. دلوقتي الروتين thrombus aspiration routine deferred stenting is not recommended روتين، لكن في بعض الأحوال بيبقى عندي heavy thrombus burden وساعات ده بيحسن الفلو، لكن الروتين thrombus aspiration is not recommended. Regarding the non-infarct related artery المفروض ان انا اعمل لهم routine revascularization before the hospital discharge and it can be done in the index procedure في العيانين اللي عندهم cardiogenic shock. coronary artery bypass ممكن ان انا اعملها لو العيان عنده ongoing ischemia وفي large areas of jeopardized myocardium وما قدرتش ان انا اعمل بي سي اي للانفراكت ريليتد ارتري. هنتكلم عن الاستراتيجي الاولانيه البرايمري بي سي اي. هنتكلم عن البيري بروسيدرال انتي ثرومبوتيك ثيرابي. العيانين لازم طبعا اول لما بيبريزنت ليا بدي اسبرين لودنج اورال، ولو العيان مش قادر ان هو يتيك اورال ميديكيشن بديله انترافينوس وده as soon as possible. بديله potent P2Y12 inhibitor as prasugrel or ticagrelor، ولو هو not available or contraindicated بدي clopidogrel، وده بيبقى before or at least at the time of the PCI وبيبقى maintained over 12 months. الجلايكوبروتين 2B3 inhibitors بتستخدم as a bailout not routine في حالة وجود no reflow or thrombotic complication. كانجريلور class 2B ممكن اديها في العيانين didn't receive P2Y2 receptor inhibitors. Regarding the anticoagulant therapy in patient undergoing primary PCI, all patients are recommended for anticoagulant therapy. Routinely أنا بدي unfractionated heparin. بعض العيانين بيبقى عندهم history of heparin induced thrombocytopenia. ساعتها أنا ممكن بلجأ للبيفاليردين. class 2A ممكن أستبدل ال unfractionated heparin بintravenous enoxaparin or bivalirudin. Fondaprinox is not recommended at all during primary PCI عشان الكاسيتر related thrombosis. ايه الدوزز اللي انا بدي بيها الانتي بليتلت والانتي كواجولانت ثيرابي؟ اللودنج دوز اوف اسبرين is 150 to 300 milligram orally. If the patient can't receive oral treatment, I can give intravenous 75 to 250 milligram وبمينتين بعد كده على 75 to 100 milligram daily. الكلوبيدوجريل اللودنج دوز 600 milligram followed by maintenance of 75 milligram per day. البراسوجريل اللودنج دوز 60 milligram والمينتنس 10 milligram per day. لكن لو العيان وزنه less than 60 I reduce the dose maintenance dose to 5 milligram per day. Of course, the prasugrel is contraindicated in patients with previous stroke, and it is not recommended generally in patients more than 75 years. However, if it's deemed necessary, I can reduce the dose, maintenance dose to 5 milligram per day. Regarding Elticca, the loading dose is 180 milligram, then followed by a 90 milligram twice daily. الجلايكوبروتين 2B3 inhibitors الابتيفيباتايد والتايروفيبرين بدي اللودنج دوز وبكمل على المينتنس انفيوجن up to 12 hours، وزي ما قلنا ده في الهيفي ثرومبس بيردن او في الثرومبوتيك complications اللي بتحصل في القسطره. الدوزز of anticoagulant in the cath lab unfractionated heparin if I'm going to give glycoprotein 2B3 inhibitors is 50 to 70 unit per kg. لو انا مش ناوي ادي glycoprotein 2B3 inhibitors الدوز 70 to 100 unit per kg. الانوكسابارين is 0.5 milligram per kg. البيفاليردين 0.75 bolus milligram per kg followed by infusion 1.75 milligram per kg per hour for up to 4 hours after the procedure. على الناحية الثانية العيانين اللي بياخدوا fibrinolysis أنا بفضل الفايبرين specific agents tenecteplase والتيبليز وريتيبليز. التنكتبليز في العيانين سنهم أكتر من 75 is recommended to give half dose.
الانتي بليتلت co-therapy with fibrinolysis زي البرايمري PCI بدي oral or IV aspirin loading and maintenance. Clopidogrel is the one indicated with in addition to aspirin. والdual antiplatelet up to 1 year لو العيان عمل subsequent PCI. Regarding the anticoagulation co-therapy with fibrinolysis, IV, we can give enoxaparin IV followed by subcutaneous, and it is preferred over unfractionated heparin. ممكن أدي unfractionated heparin weight adjusted IV bolus followed by infusion. And in case of streptokinase, fondaparinux can be given IV bolus followed by subcutaneous injection. العيانين خلاص اخذوا الفابرينولايسيس امتى decide ان انا اعمل PCI. I decide to do emergent angiography and PCI if the patient developed heart failure, cardiogenic shock, recurrent ischemia or evidence of free occlusion. اما لما العيان حصل له successful fibrinolysis, I do angiography and PCI early within 2 to 24 hours. And if failed fibrinolysis, بعمل rescue PCI emergency in emergency basis. دي different doses of fibrinolysis. Streptokinase is given in a dose of 1.5 million unit over 30 to 60 minutes. Altiplase given 15 milligram IV bolus followed by 0.75 milligram per kg over 30 minutes, then 0.5 milligram per kg over 60 minutes. Retiplase is given 10 units followed 30 minutes by another 10 units intravenous bolus, and tenecteplase is given also single IV bolus according to the body weight. And as we have mentioned, if the patient is more than 75 years, we give half dose tenecteplase. Regarding the antiplatelet therapy with fibrinolysis, aspirin is given loading and maintenance, usual doses as the primary PCI. However, the clopidogrel loading dose is 300 milligram only, followed by maintenance of 75 milligram. And if the patient age is more than 75, the loading dose is reduced to 75 milligram. Regarding the anticoagulation in enoxaparin, if the patient is less than 75 years, we give first 30 milligram IV bolus, followed 15 minutes later by 1 milligram per kg every 12 hours subcutaneous until revascularization or hospital discharge. However, the first two doses shouldn't exceed 100 milligram per injection. And if the patient is more than 75 years, we didn't give IV bolus. We start directly with the subcutaneous injection dose, 0.75 milligram per kg, with a maximum dose of 75 milligram per dose in the first two subcutaneous injections. In the patient with chronic kidney disease and creatinine clearance less than 30, we give the subcutaneous dose once every 24 hours, regardless of the age. Regarding the unfractionated heparin, we give 60 units per kg IV bolus, followed by the infusion of 12 units per kg over 24 to 48 hours, and we have the target PTT activated. We get the target PTT at 3, 6, 12, and 24 hours, and we keep it between 50 to 70 or 1.5 to 2, the control. Regarding fondaparinux, we give it, it's preferred to give it if we are going to give streptokinase as a thrombolysis. We give 2.5 milligram IV bolus, followed by subcutaneous dose of 2.5 milligram once daily. We have contraindications to the fibrinolytic therapy. You have absolute and relative contraindication. The absolute contraindication, like previous intracranial hemorrhage or stroke of unknown origin, ischemic stroke in the preceding 6 months, central nervous system damage or neoplasm or AV malformation, recent major trauma, surgery, or head injury within the preceding months,
GI bleeding within the past months, known bleeding disorder, aortic dissection, or non-compressible puncture in the previous 24 hours. The relative contraindication is the transient ischemic attacks in the preceding 6 months, patient receiving oral anticoagulant therapy, pregnancy or within 1 week postpartum, advanced liver disease, refractory hypertension, infective endocarditis, active peptic ulcer, or prolonged or traumatic resuscitation. In the non-reperfused patient who didn't receive primary PCI or thrombolysis, the aspirin and the clopidogrel is given in the usual doses. Also, parenteral anticoagulation is giving unfractionated heparin, enoxaparin, or fondaparinux as the usual doses with fibrinolysis. احمد انا عايز اقطعك كده دقيقه. اتفضل. انت كاتب ان one of the contraindications، مش انت يعني جايد لاينز كاتبه. جايد لاينز دي امتى بس بالمناسبه؟ نزلت امتى؟ سنه كام؟ 2000 وكام؟ 17. والامريكان جايد لاينز نزلت 2014. فواحده بالظبط. من الريلاتيف كونترا انديكيشنز هو ايه؟ موضوع انك عملت تيديوس سي بي ار، يعني مش كده؟ بالظبط، prolonged او تروماتيك، مش مجرد او تروماتيك. تمام. بس حقيقه الامر بقى انه في بيبرز بتتكلم على انه بالذات في البلمونري امبوليزم في عيانين اتعمل لهم سي بي ار وحتى prolonged شويه، وبالرغم من كده they survived وخدوا thrombolytic therapy اثناء السي بي ار وعاشوا. فانا قصدي دي نبقى حاطينها في الكونتكست بتاع relative contraindication، نبقى فاهمين انه sometimes in spite of what's written in the guidelines انه احيانا كلمه تروماتيك دي صعبه، يعني ايه كسرت له ريب يعني، فاهم قصدي؟ يعني هي الفكره بس انه في بعض العيانين وهو بيأرست، انك حتى بالرغم انه arrested وانت قاعد بتعمل له سي بي ار sometimes in some specific situations you may be giving thrombolytic therapy in spite ان هو انت عارف ان this may be increasing the risk but sometimes you don't have any other option زي في البلمونري امبوليزم احيانا ما بيبقاش عندنا another option. اوكي؟ تمام يا دكتور. ماشي يا احمد كمل كده. Regarding the maintenance of antithrombotic therapy after ST elevation myocardial infarction, antiplatelet low-dose aspirin 75 to 100 milligram is continued indefinitely. Dual antiplatelet, as we have mentioned in the non-ST ACS, is given for 12 months unless there is contraindication such as excessive risk of bleeding. We can discontinue dual antiplatelet after 6 months in patient with high risk of severe bleeding. In patient in need of anticoagulation together with dual antiplatelet therapy, we may consider a triple antithrombotic therapy from 1 to 6 months according to the balance between the estimated risk of recurrent coronary events and bleeding. In patient who didn't underwent primary PCI, dual antiplatelet is recommended for 12 months unless there is contraindication. When we found left ventricular thrombus, anticoagulation also is given up to 6 months, guided by repeated imaging. In also STEMI, we can give oral beta blockers if we have heart failure or left ventricular ejection fraction less than 40% as a class 1, and class 2A, we can give it to all patients with ST elevation myocardial infarction. We can give routine oral beta blocker during hospital stay and continue thereafter in patient without contraindication. Also, intravenous beta blockers can be given at time of presentation in patient undergoing primary PCI if there is no contraindication and no signs of acute heart failure or hypotension. However, intravenous beta blocker should be avoided in patients with hypotension, acute heart failure, AV block, or severe bradycardia. Lipid-lowering drugs, we should start high-intensity statin as early as possible in all patients unless contraindicated, and we maintain it for long term. We have a LDL goal of less than 70 milligram per deciliter or a reduction of at least 50% from baseline.
We should obtain a lipid profile as early as possible. As we all know, there is changes in total cholesterol LDL with STEMI after 24 hours. And if the patient didn't reach the target, we add further therapy like ezetimibe. طب احمد معلش نقف هنا دقيقه بس، ان دي برضو دي جزء من الجايد لاينز اللي نزلت في 2017. الجايد لاينز اتغيرت في 2019 فور ديسليبيديميا، وفي كل الفيري هاي ريسك بيشنتس زي العيانين الاكيوت مايوكارديال انفاركشن 55 بقى ال LDL ليفل بقى المفروض مطلوب يبقى كام يا احمد؟ اقل من 55. بالظبط كده. فالجايد لاينز حاليا is not going with the 70, it's going in the LDL cholesterol level should be below 55 in such situation. تمام. اوكي؟ مش شكرا. ACE inhibitors also should be starting within the first 24 hours in patient with heart failure, LV dysfunction, diabetes, or anterior infarct, and it's class 2A to be started in all patients. And if the patient is intolerant to ACE inhibitor, we can start ARBs, preferably valsartan. Mineralocorticoid receptor antagonist can give, if the left ventricular ejection fraction is less than 40, together with heart failure or diabetes in patient already receiving ACE inhibitors and beta blockers, provided there is no renal failure or hyperkalemia. For how long the patient should stay in the hospital? The patient should stay in the CCU for a minimum of 24 hours if he has successful reperfusion and uncomplicated course, and he should be moving to a step-down monitor bed for additional 24 to 48 hours, and early discharge within 48 to 72 hours is considered in a low-risk patient. Some patients we have to do imaging and stress testing. At presentation, emergency echocardiography is indicated in all patients with cardiogenic shock or hemodynamic instability or suspected mechanical complication. However, this shouldn't delay angiography, and also if the diagnosis in certain emergency echocardiography is recommended. During hospital stay after primary PCI, routine echocardiography is recommended to assess left ventricular and right ventricular function to detect early post-MI mechanical complication and exclude left ventricular thrombus in all patients. And it should be done in emergency basis in hemodynamically unstable patients. And when the echocardiography picture is suboptimal or inconclusive, alternative methods could be done like CMR. Also, stress echo, CMR, SPECT, or PET scan may be done to assess ischemia and viability in patients with multivessel coronary artery disease. After discharge, patients with pre-discharge left ventricular ejection fraction of less than 40, repeated echocardiography should be done 6 to 12 weeks after myocardial infarction and after complete revascularization and optimal medical therapy to assess the potential need for primary prevention with an ICD. We should identify patient smoking to provide repeated advice and offer them help and support. We may use nicotine replacement therapy, varenicline, or bupropion individually or in combination. And all patients should engage in cardiac rehabilitation programs. We have special situations in patients presenting with STEMI, like patient with chronic kidney disease. We should adjust antithrombotic or antithrombotic therapy regarding antiplatelet, aspirin, clopidogrel, Tica, or prasugrel. No dose adjustment is needed. However, in enoxaparin anticoagulant, we reduce the dose to 1 milligram per kg once daily instead of twice daily. Unfractionated heparin, we will not need any dose adjustment, and it is recommended anticoagulant if we have creatinine clearance of less than 15. Fondaparinux, it's not recommended if the GFR
is less than 20 or in patient receiving hemodialysis. Regarding bivalirudin, dose adjustment is needed if the creatinine clearance between 30 and 60, and it is not recommended below 30 creatinine clearance. Regarding eptifibatide, dose adjustment is needed if creatinine clearance is between 30 to 50, and it is not recommended if creatinine clearance is less than 30. Also, tirofiban needs dose adjustment. We reduce the infusion rate to 50% if creatinine clearance is then less than 30, and it's not recommended if it is less than 50. Regarding hyperglycemia, every patient we should measure the glycemic status at initial evaluation with frequent monitoring if he's non-diabetic or we have hyperglycemia. Glucose lowering therapy is started if we having a glucose level more than 180 milligram per deciliter, and hypoglycemia episodes should be avoided. We prefer less stringent glucose control in the acute phase in patients with more advanced cardiovascular disease, elderly patient with long diabetes duration, and with multiple comorbidities. In patients with left ventricular dysfunction and acute heart failure associated with ST elevation myocardial infarction, we start ACE inhibitor or if intolerant ARBs in patients with left ventricular ejection fraction less than 40 and or heart failure, and this reduce hospitalization and mortality. Beta blockers is also recommended. Mineralocorticoid receptor antagonist also recommended if left ventricular ejection fraction less than 40, and loop diuretics is given to improve the symptoms in patients with symptomatic heart failure. Nitrates also is considered if the systolic blood pressure is more than 90, oxygen therapy if the saturation is less than 90%, and non-invasive positive pressure ventilation in patients with severe respiratory distress without hypotension. And finally, some patients may need intubation and mechanical ventilation if we have signs and symptoms of respiratory failure or exhaustion. In patients with cardiogenic shock, immediate PCI is indicated, and if coronary anatomy is not suitable or PCI has failed, emergency coronary bypass is recommended. We should have invasive blood pressure monitoring for all these patients, immediate echocardiography to assess ventricular valvular function, the loading condition, and to detect any mechanical complications. And mechanical complications should be treated as early as possible after discussion by heart team. We also give oxygen mechanical respiratory support according to the blood gases. Fibrinolysis should be considered if the primary PCI strategy is not available within 120 minutes from STEMI diagnosis, and if mechanical complications have been ruled out. And as we have mentioned, complete revascularization during the index procedure is considered. Intra-aortic balloon can be used in patients with hemodynamic instability and mechanical complication, and we may be using pulmonary artery catheter to confirm diagnosis and guide therapy. We can use ultrafiltration in patients with refractory pulmonary congestion who is not responding to diuretic therapy. We may use inotropic vasopressor agents in patients with hemodynamic compromise. We may use short-term mechanical support in patients with refractory hypotension. During cardiac arrest, again, primary PCI strategy is recommended in patients with cardiac arrest, and we should do targeted temperature management early after resuscitation in patients who remain unresponsive. If the patient is having atrial fibrillation, acute rate control is recommended with intravenous beta blocker. If we don't have signs of heart failure or hypotension, we may be using intravenous amiodarone for rate control in patients with concomitant heart failure and no hypotension. And finally, intravenous digitalis may be considered if we have concomitant heart failure and hypotension.
Immediate electrical cardioversion is used when we can't adequately control the heart rate by pharmacological agents and the patient is having ongoing ischemia, severe hemodynamic compromise, or heart failure. Intravenous amiodarone can be used to promote electrical cardioversion and to decrease the risk of early recurrence after electrical cardioversion. We should be using long-term oral anticoagulation depending on the CHA2DS2-VASc score. Finally, regarding the ventricular arrhythmia, in patients with polymorphic VT, we can use intravenous beta blocker. Intravenous amiodarone can be used also for recurrent polymorphic ventricular tachycardia, and we should check for electrolyte imbalances, especially hypokalemia and hypomagnesemia. In patients with sinus bradycardia, with hemodynamic intolerance or high degree AV block without stable escape rhythm, we will be thinking of IV positive chronotropic medication, temporary pacing, and of course, urgent angiography. Finally, regarding the long-term management of ventricular arrhythmia and the risk of evaluation for sudden cardiac death, ICD therapy is recommended to reduce sudden cardiac death in patients with heart failure, left ventricular ejection fraction less than 35% despite optimal medical therapy for more than 30 minutes, and the patient is at least 6 weeks after myocardial infarction, and his expected survival is more than 1 year with good functional status. Okay, this is the end of our presentation today. Hope I am covering every single part in the STEMI management in the CCU. And if anyone is having any questions. ميرسي جدا يا احمد على الاكسلنت برزنتيشن از يوجوال. يعني دايما متعودين منك على محاضرات جميله، very clear messages to the point on time. نشكرك على المحاضره الحلوه دي. لو في حد عنده العفو يا حبيبي، ولو في حد عنده اي اسئله بليز جو اهيد ابعتوها لنا على الشات، او لو حد عايز يسال دايركت مفيش مشكله. هو بس عندي سؤال يا احمد. اتفضل. دلوقتي الناس اللي هم جالهم ventricular tachycardia يعني dangerous life threatening arrhythmia. Of course, المفروض ان post myocardial infarction بتستنى. سامع يا احمد؟ تمام يا دكتور هشام. احنا في 40 days تمام او 6 weeks ما بنحطش فيهم ICD، بنبقى مستنيين لانه عاده دي primary arrhythmia او يعني usually the myocardium is in an unstable condition. فكتير منهم اللي جاله arrhythmia في الاول سواء primary او secondary usually it improves and may not come again. فنعمل ايه في الفتره دي؟ يعني دلوقتي واحد جاله مثلا twice ventricular tachycardia، واحده منهم كانت associated او arrested مثلا، هو الراجل arrested، فاحنا بنقول ان احنا بنركب لهم ICD بعد 6 اسابيع او بعد 40 يوم لو لسه الاريثميا continuing. نعمل ايه في الفتره ال 40 يوم دول؟ هل نخليهم في المستشفى ولا نعمل معاهم ايه؟ هو ممكن نستخدم temporary use لويرابل defibrillator بالظبط كده. لغايه لما لا اشرح لهم بقى يا احمد كده. يعني في حاجه يعني اسمها ويرابل، يعني في حاجه ويرابل defibrillator بيتأجر، والناس طبعا مش موجود في مصر على حد علمي لغايه دلوقتي، بس بره موجود، وبيبقوا بيتحط ان هو في الفتره ديت اللي هي اول 6 اسابيع او اول 40 يوم لو احنا خايفين ان العيان ده يأرست، في ويرابل ديفيبريليترز هي دي اللي بيستخدموها في الحاله دي كوسيله ان هم عشان عيان ما does not arrest within this period، وفي نفس الوقت ما يتحطلوش حاجه implantable وتبقى مش مالهاش indication real يعني. anyhow في حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ اوكي، ميرسي احمد تاني، وميرسي ليكم جميعا for the attendance in the early morning. هو مش early قوي يعني، 9 معقول يعني. و have a good day all of you. شكرا جزيلا دكتور هشام. شكرا يا فندم.